Wielu współczesnych reżyserów otrzymuje łatkę kinofilów. Mowa tu o twórcach pokroju Edgara Wrighta, Quentina Tarantino, Roba Zombiego czy Roberta Rodrigueza, których produkcje wręcz kipią wszechogarniającą miłością do dziesiątej muzy. Miłość ta jednak bardzo często sprowadza się do puszczania oka w stronę widza za pośrednictwem wizualnych odniesień do innych filmów, czy nagłym odwróceniem znanej konwencji gatunkowej, jak gdyby szepcząc mu do ucha: zobacz, jestem jednym z was, ja też lubię filmy. Choć te radujące z początku, zamieniające powtórne seanse w poszukiwanie mniej lub bardziej subtelnych smaczków i, co chyba najważniejsze dla twórców, tworzące bardziej koleżeńską relację z odbiorcą zabiegi, bardzo często są tylko tym zabiegami. Chwytami marketingowymi, sztuczkami mającymi odwrócić uwagę od faktu, że tak naprawdę jest to jedynie powierzchowna zabawa z materią kina. Nie chciałbym tym wstępem deprecjonować dorobku któregokolwiek z wymienionych czy przemilczanych autorów, ponieważ sam kocham filmy pokroju Kill Billa, Hot Fuzz czy Bękartów Diabła. Jednak nie sposób nie odnieść wrażenia, że pomimo ich miłości i świetnej znajomości podejmowanych gatunków, bardzo rzadko silą się na realną refleksję nad ich znaczeniem czy wartością, zamiast tego osiadając na laurach złożonych z ich formalnych wizytówek. I refleksja ta uderza najmocniej, gdy w końcu trafimy na twórców, dla których to za mało. Witajcie na Imersji, miejscu od pasjonatów dla pasjonatów, gdzie chciałbym dziś pochylić się nad reżyserskim duetem Helenka T. i Bruno Forcaniego. Zespołem, którego twórczość miałem przyjemność nadrobić w tym roku za sprawą retrospektywy zorganizowanej na Octopus Film Festival, gdzie to również trafiła mi się sposobność przeprowadzenia z nimi wywiadu. Obydwoje urodzeni we Francji w roku 1976 poznali się w 1997 w Brukseli, gdzie prędko się związali i wspólnie zamieszkali. W krótkim czasie ich zainteresowanie kinematografią urosło i od roku 2001 po dziś dzień wspólnie tworzą w jej materii. Pierwszymi ich tworami, które trafiły w obieg festiwalowy, była kwadrologia wypuszczonych co roku krótkich metraży z okresu 2001-2004, czyli Catharsis, Yellow Room, The End of Our Love i The Strange Portrait of Lady in Yellow, będące w większości serią eksperymentów formalnych skupionych na przetwarzaniu elementów kojarzonych z klasycznym kinem gatunkowym w poszukiwaniu własnego języka wizualnego. Twórcy właściwie kompletnie rezygnują w nich z dialogów na rzecz opowiadania obrazem, eksplorując w historiach motywy, które będą powracać w ich późniejszej twórczości, takie jak samotność, przestrzeń pomiędzy strachem a podnieceniem, czy ludzka fascynacja teatrem przemocy. In fact, it was an idea that I had before meeting Helen, but I never did it. And when we met, she wanted to make a short film together. And so we came back to Catharsis. We had just €70 to make these short films, but we wanted to shoot on film. And so the thing to shoot with a still frame diapositive, it was 35mm, but cheap. It's like animation. You don't have a movement and a big reel. All that language came from the poverty of our production, because it was auto-production for Catharsis, Chambre Jaune, La Fin de Notre Amour. And yes, we explored desire, body through the Giallo universe. So we didn't want to pay homage to Giallo with a killer and things like that, a crime story. We wanted to tell our own story through this genre, because we like the grammar of Giallo, who is very graphic. And it became our own grammar at the end. Me, I come from south of France at the Italian-French border, so it's for that I think I like that kind of movies. And for me, it's because Bruno make me discover this kind of cinema. It was a kind of mix between the two kind of cinema we liked, because in these Italian genre movies, there is a part of fun, genre stuff, and there is a kind of real cinematographic work, kind of experimental work sometimes. It's a mix of our two different universe, because we are really different. For me, I love
the cinema language, and Bruno went with this cinéma d'horreur. Horror Horror films. films. Yeah. So that's the perfect mix. Szerszej publiczności nasi bohaterowie dali się zauważyć w roku 2009 wraz ze swoim debiutem pełnometrażowym Amer, który premierował na szwedzkim festiwalu w Lund. Kontynuując podejście Show Don't Tell, w filmie uświadczymy dosłownie kilka dialogów, zamiast tego stawiając na impresyjne, często wręcz oniryczne kadry przedstawiające drogę głównej bohaterki od dzieciństwa po dorosłość, podzieloną na 3 etapy, każdy czerpiący estetycznie z innej tradycji gatunkowej, od powiedniogotyckiego horroru, thrillera erotycznego i finalnie giallo w najklasyczniejszym wydaniu. Eksplorując jej lęki, traumy i ich daleko idące konsekwencje, autorzy wydają się stawiać pytanie skierowane do widza. Dlaczego właściwie tak nas ciągnie do tego, czego na logikę powinniśmy unikać za wszelką cenę? In fact, Amer was just the continuity of this work on how to tell a story without a didactic word. Everything went naturally because the short films were like a way to test our new language, and in our head we wanted to construct a universe without words but with sensations, and we wanted to tell the story with the sensations, something really physical and very organic, visceral. And in fact, it came from the central part of Amer with the teenager. It was a short film that Hélène had written first. And it was more in the mood of our last short film called Santos Palace, was less in giallo, in violence and things like that. It was more atmospheric. Voilà. And but we didn't want to make a short anymore. But we couldn't extend the part of the teenagehood to 1 hour and a half. So we did like an anthology film, in fact, with a story for the childhood, a story for the adulthood, with the same thematic, with the same character who changed through his life, through her life. And voilà, it has been like this. Kolejny projekt duet zaprezentował na festiwalu w Locarno w roku 2013, gdzie spotkał się on z mieszanym odbiorem krytyki. Nic z tym dziwnego, bo tak jak Amer nie przytłaczało widza hermetyczną gatunkowością, zamiast tego sięgając po uniwersalnie znane również szerszej widowni zabiegi wizualne i narracyjne, dziwny kolor łez twego ciała od pierwszej do ostatniej sceny czerpie garściami z elementów kojarzonych bezpośrednio z włoskim kinem giallo. Reżyserów nie interesuje, czy ich przekaz zostanie odebrany tylko przez garstkę zapaleńców kochających kino, z którym wchodzą bezpośredni dyskurs w swój metanarracyjny sposób ocierający się o samodzielne tworzenie nowego nurtu neo-giallo. Gdzie w poprzednim filmie eksplorowali strach kobiet przed mężczyznami, tu przewrotnie odwracają lustro o 180 stopni przy równoczesnym wskazaniu palcem bezpośrednio w stronę publiki. To formalny popis umiejętności, wyczucia i zrozumienia materii filmu na poziomie rzadko widzianym na tak wczesnym etapie kariery, nie biorący żadnych jeńców. In fact, we had written Strange Color before making Amer. So it was an old, an old project. When we made Catharsis, our first short, it was made with a very few money, and we wanted to do it again with more possibilities. And so it was one part of a Strange Color is based on Catharsis. And so I think we began to write Strange Color just after Chambre Jaune. But it was a very long process, and as it was very genre focus, for us it was more difficult to make in Belgium at that time because there wasn't really a genre history in Belgian production. And so Amer was more easy to finance, and then thanks to Amer we could finally do a Strange Color. But we haven't done Strange Color in confrontation with Amer because we had written it a long time before. But they complete each other. For Strange Color, Sergio Martino is one of our main, for the giallo main inspiration because he worked a lot on Vice, and it's a film about some vices. And
for Amer, there was something too for the female character about La Signora Ward, because she's lost in her fantasy, and we liked that kind of character, like Florinda Bolkan in Lizard in a Woman's Skin. We liked that kind of character, female character lost in their fantasy, but we wanted to approach them on our own. We want to approach it in a personal way. So there is a dialogue with those movies from the 60s and 70s, and because it's only men who directed them, and there is a dialogue with them, but there is personal things that we came with of our own life. There is, for Strange Color, one other important inspiration was Inferno by Dario Argento, for the storytelling, who is a bit like a dream, and the relationship between the character and the house. So that was for Strange Color, it was Inferno and Sergio Martino universe. Po 2 filmach przetwarzających europejską tradycję horroru, Kate i Forzani postanowili zmienić nieco tempo i powrócili do Locarno w 2017 wraz z Niech ciała się opalają, neo-westernem bawiącym się oczekiwaniami widowni wedle heist movies. W swoim prawdopodobnie najprzystępniejszym obrazie po raz kolejny popisują się niezwykłym poczuciem estetyki, choć korzystającej tym razem z zupełnie innego klucza oraz wybitnym timingiem montażowym, równocześnie krzycząc "Sztuka umarła, niech żyje sztuka". After Strange Color of Your Body's Tears, we were exhausted, and it was confronting process between the two of us, and we needed a breath. The best thing for us was to start with a material who came not from us, but an adaptation of a book was perfect. I read this book. It's a book from famous French writers, and I told Bruno, you should read this book because it reminds me Western. So I really want Italian Western, and I wanted to direct Italian Western. So I was telling Bruno, it's amazing. Yes, but me, I didn't like the idea because it was very far from what we've done before, and it wasn't our universe, as you said. So first, I wasn't so enthusiastic, but we needed to have a breath of fresh air, and we began to work on the adaptation. And through the character of Luce, the artist, who was exhausted, a bit like us, who didn't around her. It's like runes. Our art is dead, and it's something new with this robbery and this explosion of violence, who gave her a new brief, and she see all the violence like performance. And in fact, through this character, we found a way to tell the story, and we found our own place and our own way to approach the Italian Western and the poliziesco genre. And voilà. So in a way it's autobiographical. Yeah, totally. It's not from us, but in a way it's autobiographical, yes. Yes, but we always need to put us on the movie. Rok 2025 i oto nareszcie, po 8 latach przyszedł czas na nowy rozdział w tej pięknej filmografii. Premierujący na tegorocznym Berlinie Błysk Diamentu Śmierci to chyba najbardziej złożony pod względem warstwy audio-wideo projekt duetu, który i tak wzbijał się na jej absolutne wyżyny w każdej swojej poprzedniej produkcji.
To także kolejny film, który nie do końca przejmuje się swoją przystępnością, zamiast tego oferując widzom nieustający roller coaster stymulacji obrazem, którego każda klatka staje się małym dziełem sztuki i kolejnym elementem przerażająco skomplikowanej na pierwszy rzut oka układanki, która finalnie układa się w poruszający, głęboki obraz. When we began to work on this film, we didn't realize that it was so complicated. We thought it was like the others. And when we began to prepare the movie, we we realized that it was so fucking amazing to do, and it was a nightmare to do. It's a fun movie, but to make it was wow. It was hard. It was very hard, and we are not. We do the thing with just our instinct, feelings, and it wasn't so far from what we used to do. We worked on the script with the same writing process we had, but this time more technical, less based on the surrealism and dreamlike writing, but something more technical, where each element can tell different things, different story. So we came from an idea, a basic idea, and after each character, each situation can be read in 3 ways. You understand? Yeah, okay. And so it was 9 months of writing, and we tried to do the thing the less expensive in the filmmaking process when we have written. For instance, for the car chase at the end, we had the idea of the Will spoil. yeah, I won't say, but each time we knew that we won't have a big amount of money like James Bond movies can have. So we try to do it the more simple possible, but finally it was very difficult to make, and hopefully we try to make it the easier possible when we have written it. But in fact, each time we want to. We wanted to take some iconic scenes, but not just to repeat that, but to divert them, to tell something different, yes, and to construct our story with that. So, in fact, it's a very creative way to find tricks. If you don't have money, it's great. So it's a creative process. So it's really it's funny to do, but to realize it's not. Voilà, it's anyway. It's to direct. It's difficult, but when you don't have a lot of money, it's perfect. In fact, we began to write in 2019 and we have shot in 2023, but COVID break the financing process for nearly 2 years. So it was a special time for everybody and for filmmakers too. And after, so we do a storyboard together. And the magic is, in fact, when we do the storyboard, we think about the editing process. So each cut is thought before shooting, before editing. Each transition. And so it will work like that for all of your films before? yeah, totally. And so we always work with the same editor, Bernard. And when we finish the shooting, he knows exactly which where each shot is going. So he do like the monster, the big the continuity, and after we work with him on the rhythm and the actor's performance. So there's not a lot of
experiment during the editing because everything is thought before. But it's really the rhythm who give the sensations, the kick we try to give to the audience. But voilà, there's not a lot of research in the structure and things like that when we are at the editing. It's before when we write and we do the storyboard. Helenka T. i Bruno Forzani to typ filmowców, których szalenie potrzebujemy we współczesnej kinematografii. Odważni, bezkompromisowi, przepełnieni miłością do medium, ale nie zgadzający się na odtwórcze podawanie widzom tego samego po raz setny. To twórcy, którzy w tradycji filmu dopatrują się niekończącego się potencjału do wchodzenia w coraz to głębsze przemyślenia o relacji, która łączy nas z treścią, którą konsumujemy. Niech to wideo będzie więc apelem. Wspierajcie twórców, którzy wciąż chcą zobaczyć, co jeszcze można odkryć w na pierwszy rzut oka wymęczonych gatunkach. Idźcie do kina na Błysk Diamentu Śmierci, a w przyszłości na kolejne projekty najbardziej dynamicznego duetu w europejskim kinie. In fact, normally we had another project between Let the Corpses Stand and Reflection in the Diamond. It was an animation movie called Darling, but it's very, very. It takes a lot of time to do it. So at one moment, we thought it's impossible. We have to leave. So we have to make another movie before the end of Darling. So that's why finally we did a Reflection, because and Reflection is a reaction to Darling, because Darling is a really, really dark movie, and we needed a fresh air again. So. Yes, so there is something is missing between our two last movies. Yes. And me, honestly, I would like to come back to Giallo at one moment because it's something I really like. But for the moment, it's not on the plan. But voilà, and yes, we made a Reflection because of Let the Corpses Stand, because we discovered a new way to approach cinema through guns. We didn't have any guns in our previous movie, and so gunfight was something new. And for this one, for Reflection, we wanted to explore more action, like a car chase and fight scenes. And so it's like that we discover new things, and it feeds us. And voilà, if we always stay in Giallo, we would do always the same thing. But with that kind of new genre we approach each time, it gave a breath of fresh air. A new challenge. But me, I would like to come back at one moment to Giallo, yes.